Salve amici, oggi siamo nel 9º episodio di Starfield, siamo senza webcam, è un video un po' così veloce e sono da solo, non c'è il nostro caro Check, oggi sentiremo la sua mancanza. Nello scorso episodio eravamo rimasti che dovevamo costruire l'armilla sulla nave o su un avamposto. Io direi che per facilità la costruiremo qua sulla nave, anche perché dovremmo cercare un avamposto e costruirlo lì, quindi per facilità l'assembleremo qua. Ok, è stato molto semplice. Ora, torna alla loggia. Allora, siamo atterrati a Nuova Atlantide, tutto rosso qua, tutto distrutto, mio Dio, dopo che è arrivato il cacciatore nello scorso episodio. Ecco laggiù la loggia. Gli effetti personali di Sarah Morgan sono stati trasferiti nel seminterrato della loggia. Beh, lei non ne può più usufruire, chiaramente. Matteo. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Ci stavo pensando anch'io, deve avere a che fare con i manufatti. Exactly. Somehow. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Va bene, andiamo a I guess sentire. it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Ok, dobbiamo andare dal custode. Nuovo livello. Ok, vediamo come usare stabilità. Ah, fisico le ho già potenziate tutte, almeno le prime. E tutte a livello 1, ok. Direi prima di potenziarle tutte, almeno a livello 1, e poi potenziarle altre, non so se è la cosa giusta. I fucili a canna liscia infliggono il 10% di danni in più. Prendiamo questa. Ah, è lì, eccolo. Custode. Keeper Aquilas, can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Dobbiamo parlare dell'unità. Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Ecco, bravo. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Tutto è iniziato con la scoperta di queste anomalie, i manufatti. They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Non mi serve un sermone, custode, mi servono risposte. And I think I can help. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Ascoltiamo questa storia allora. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth.
Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Sembra che la casa degli Illuminati e Varuna abbiano le altre parti, quindi. I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. Bene, andrò a parlare con The loro. enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. Ok, quindi adesso andremo a parlare con la casa degli Illuminati, intanto usciamo da sto posto, per chiedergli cosa gli è stato detto da questo pellegrino, che saprebbe la verità appunto sull'unità. Questa qua dovrebbe essere la casa degli Illuminati, se non sbaglio. Vediamo. Allora, qua seleziona piano il pozzo. I could really bend your ear when you got a moment. Cosa vuole Sam adesso? It's good to be out and about. Lives get stuffy sometimes. Here, this is for you. Cosa mi ha dato? Che regalo mi ha dato? Oh, grazie mille, non mi aspettavo nulla. Then, surprise, I should have brought party hats. I spotted it on our last planetary foray. All part of the service. Sei il massimo, Sam. Make sure to tell Sarah that. I'll keep Ma my eyes come? peeled. Who knows? Check in with me now and again and I might find more. Ma come riferirlo a Sara? Come faccio a riferirglielo? Sam, ti piace il black humor, vero? Ok, sentiamo Andy. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not? Sorry. Can I help you? Mi manda il custode Aquilus. Vorrei parlare del pellegrino. It's actually important, as strange as that may seem. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Sentiamo. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. Cosa intendevano con ogni individuo deve comprendere che la seconda persona lo innalza? It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Forse c'è un messaggio nascosto in quelle parole. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Sai dirmi qualcosa su questa unità? Cosa significa? Besides what the Keeper would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Bene, andiamo dalla prigioniera Varun, quindi l'unità potrebbe essere il punto di inizio. Non ho capito bene. Dovrebbe essere qua davanti, nel centro sicurezza UC. Eccola. Mirza. A visitor? I have all the company I need. Ah, le voci in testa. So che hai parlato al custode Aquilus della fede Varun. He knows not the truth.
He sends another to ask more incessant questions. I never can make heads or tails of these guys. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Il custode ha parlato di un pellegrino, devo saperne di più. It would be really helpful if you told us about it. If that even matters in the slightest to you. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. Ecco. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Mi serve sapere il significato di una parola, unità. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Il tuo dio dovrà pure occuparsi di altro oltre che di uccidere. Strength and conviction show your worthiness to the Great Serpent. The kill is not as important as showing there is no doubt. I grow tired Bene. of speaking. Leave me. Risposte molto vaghe anche qua. Tornando al custode, vediamo cosa può dirci. Custode? Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? La storia degli Illuminati usava le parole secondo e 2. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? Ok, secondo pianeta del sistema, quindi potremmo avere già delle coordinate su cui andare. E ho parlato con la fanatica Varun, dice che Jinan ha combattuto 4 volte nell'arco di 120 giorni. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Nella tua storia il pellegrino contempla un addendo infinito, deve significare qualcosa. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dum. Well, that's certainly how I feel. Indo, ecco il nome del sistema stellare. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. Non c'ero And from assolutamente arrivato. Maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Solo la totale convinzione ci porterà alla verità. Siamo sottoposti a una prova. Conviction. Another word for strength. Can the truth not be revealed to the weak? Someone with doubts. Non troverò la risposta se sollevo dei dubbi ogni Your passo. only path is forward, then? Finding the meaning of unity is a totality that you cannot ever step away from? We don't know what the unity is, but we know ourselves. Bravo cowboy. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Grazie custode. Benissimo.
Ora possiamo andare. Abbiamo delle coordinate, quindi Indo 2. Allora, guardiamo sulla mappa. Dovrebbe essere, sicuramente non in questo sistema, qua, ecco. Riposo del pellegrino, quindi è un pianeta abitato, grazie al cielo. Avamposto civile, avamposto industriale. Non è un posto deserto come il 90% dei pianeti. Meno male che ho appena detto che è molto abitato. Allora, per di là ci dobbiamo andare a piedi. Comunque la cosa di non aver messo mezzi di trasporto, quindi ora ne sono sicuro, l'ho anche letto, mi sembra un po' una cavolata. L'hanno spiegata dicendo così uno si gode di più il paesaggio, però mi sembra un po'... non lo so. Oh mio Dio! Cos'è sta bestia? Via. Un rospo. Buttiamo via l'arma. Eccolo qua. Riposo del pellegrino. Ne ha di spazio qua. Non mi sembra ci sia molto dietro. Qua le luci sono accese. Oh, appunti del pellegrino 3. Oggi il mio assistente mi ha chiesto con voce sommessa se ci fosse qualcosa al di sopra dell'unità. Ho dovuto usare tutto il mio autocontrollo per evitare di urlargli che riuscivo a stento a capire la confusione mentale che poteva aver portato una domanda del genere. Era una domanda sincera e ho risposto come meglio potevo, ma se perfino il mio più fidato assistente qui dentro non riesce a capire la più elementare di queste verità, perché perdo tempo a spiegare a queste persone? Ogni parola che esce dalla mia bocca viene ingurgitata, fraintesa, equivocata, tradotta e ricordata male prima che possa provare a dar loro il minimo chiarimento. Le persone sono necessarie, ma le persone sono follia. Ho cercato di ritirarmi e andarmene per conto mio, di contattare l'unità a modo mio, ma mi hanno seguito, ovviamente, mi hanno seguito. Ecco. Appunti del pellegrino 4. Finalmente un attimo di pace, un attimo di pace. Suona strano? È divertente? Perché sto cercando di essere divertente? Questo è impazzito completamente. Alla fine hanno fatto impazzire me. C'è differenza fra scrivere da solo e parlare da solo. La prima sembra sicuramente più accettabile della seconda. Ok, qua è finito per parlare di sé in terza persona. È completamente impazzito. Se lo troviamo qua sicuramente non sarà in condizioni di farci un discorso serio. Accedi alla stanza chiusa, richiede computer. Sei qui in cerca del vero significato dell'unità. Se vuoi ancora trovarlo, nella prossima stanza c'è un ultimo frammento di me. Io ho trovato la mia risposta molto tempo fa, ma non nel modo che pensavo. Spero che il tuo viaggio ti regali la verità. Ok. Questo è il posto in cui stava lui. Appunti finali del pellegrino. Non so quale sia la risposta giusta, forse non lo saprò mai. Tuttavia, sono sempre più a mio agio a non saperlo. Più rifletto sul mio stare qui, in questo mondo, in questo momento, più credo che sia esattamente il posto in cui devo essere. Questa volta sarà diverso, non riguarderà me. Quindi non dovrò scappare. Potrò davvero costruire ciò che voglio invece di dovermi affannare a sistemare qualcosa che altri hanno creato a mio nome. Potrà essere qualcosa di utile. Io potrò essere utile. Mi lascerò alle spalle quell'altra persona. Questo mondo non ha bisogno di lui. Lascialo morire. Lasciami vivere per illuminare l'universo benedetto che ho davanti a me. L'altra persona è se stesso, però è impazzito sto qua. Mi hai trovato alla fine del mio viaggio, ma per sapere tutta la storia devi trovare il suo punto d'inizio. Su Ila 2, l'isola nasconde lo scorpione, il cui pungiglione nasconderà la verità. Ecco, altre coordinate, altro posto in cui andare. Molto 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 bene. Questo sarà un trip infinito, quindi trova il pungiglione dello scorpione su Ila 2. Allora, dirigiamoci direttamente là. Qua lui ha proprio lasciato tutto, non si è curato di nulla. Oh, un paradiso terrestre. E cosa c'è? Una formica gigante. Allora, oddio che brutto. E qua. Ehi, amico. Ah, ma è amichevole. Non ti faremo nulla allora. Ciao formichine. L'unità. Trova il pungiglione dello scorpione su Ila 2. Ah, ok, dovrei spostarlo lì sopra forse. Eccolo. Nel pungiglione dello scorpione. Questo l'ho risolto quindi. Adesso proviamo a tornare indietro. Vai all'ultima stella dello scorpione. Oborum 3, il cacciatore. Ma il custode Aquilus mi ha mandato a cercare il vero significato di unità. Now it's all starting to make sense. You should
Starborn here who is very interested in meeting you. I can speak for myself. Scorpius. Relationship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Va bene, comincio con la procedura d'attracco. See, we can all get along. For now. Benissimo, quindi saliamo a bordo. Primo incontro con gli astrali, dove non provano a ucciderci. Sono due. Aspetta, metto in prima persona. Quello è il cacciatore. Esatto. Again. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Puoi dirlo forte. I don't think your patient counselor act is working on them. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Questo non giustifica l'omicidio di tutti quelli a Nuova Atlantide, direi. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. Esatto, sull'unità. The unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. You've really come a long way since the Welcome to Constellation speech, haven't you? Ma che... Resta in silenzio. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds. Devo vedere quest'unità con i miei occhi. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done.
times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Cosa? Custode Aquilus? No, qualche altra versione della stessa persona. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Così se aiuto uno di voi possiamo unire i nostri manufatti, entrare nell'unità. Bingo. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Ok, dobbiamo decidere da che parte stare, quindi, se con l'emissario I know we are not the same o il people, cacciatore. anyway. Allora, scelta non è facile. For whomever can get there. Allora, secondo il cacciatore, no quanto parla, l'unità dovrebbe essere utilizzata, diciamo, da chi se lo merita, da chi è abbastanza forte per poterla usare, secondo un istinto tipo di sopravvivenza, diciamo. Invece l'emissario sembra un po' più pacifista, possiamo dire. Vediamo, al massimo rifaccio il salvataggio, vediamo se posso fargli delle domande senza unirmi per forza. I'll tell you everything I Ok, can. perfetto. Chi ero nel tuo universo? Com'ero? Different. I never know who you are when I meet a new version, but so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. Cosa succede quando si entra nell'unità? It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Così tu cerchi di proteggere i manufatti, impedire che altri ne abusino? You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. È vero anche questo. Cos'è l'armillo? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Quindi Sara cercherebbe qualcuno per proteggere questa unità, tipo un custode, se no tutti potrebbero usufruirne. Però se c'è una sola persona a custodirla, dopo tutto quel potere è in mano solo una persona. Sono molto indeciso, a dire la verità. Parliamo anche col cacciatore. The emissary and their kind only want to control you. Perché ci hai attaccato? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Cosa rappresenta per te l'unità? Perché uccidere per essa? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Dopo aver attaccato la loggia mi hai lasciato andare, perché?
to see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Hai definito l'emissario un ipocrita, perché? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Sapete cosa dico? Io sto dalla parte del più pragmatico, entrambi hanno dei grandi difetti, ma mi sa che starò col cacciatore. Ok, li ho sentiti tutti e due, ora dovrei uscire dallo Scorpius? Eh sì, la decisione non è affatto facile, però credo che starò con lui. I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here. To open the way. La luna della Terra? Nel sistema solare? Yes. I will say no more. Ok, grazie. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. A dire la verità, sono proprio indeciso. Potrei stare con l'emissario, che non è altro che Sara di un altro universo, oppure con Aquilus, il cacciatore. Potremmo deciderlo nel prossimo episodio, anzi, ve lo lascio decidere a voi. Vi lascio un sondaggio qua sopra e vi farò decidere, o anche su Instagram comunque. L'emissario o il cacciatore? Alla prossima.